While waiting for Western help during the winter, when Ukrainians were left hanging in the balance as the US and Europe shifted between strategies and interests, Ukrainians once again showed their ingenuity and proved why they deserved to be supported. Lacking artillery munitions, they developed an impressive drone army that is now hunting Russian armor, equipment, and manpower on both Ukrainian and Russian soil. This is a destruction of Russian armor near the village of Novomikhailivka in Donetsk region. The amount of upgrades needed to counter drones on tanks is incredible. Work by the 43rd Mechanized Brigade near Ivanivka, Kharkiv region. Russian armored vehicles and personnel were destroyed. Olenivka occupied Donetsk Oblast territory. 4 Russian army vehicles destroyed by FPV barrage. Witness recommends moving past this highway checkpoint as fast as possible. Better hurry up. Another ATGM party. Lots of Russian destroyed equipment. Repelling yet another Russian mechanized attack in the Donetsk region. Several pieces of heavy equipment were hit and destroyed. Herman Gref, the head of Russia's largest bank, Sberbank, was caught on video speaking to taxi drivers at his airport, as if they were his slaves. The drivers were explaining that they had to park in front because there was no separate parking for commercial vehicles. In response, Gref called them a gang, and when asked to identify himself, stated that his last name was Gref.
А вы что просто здесь собрались все? Снизь легко, что стоите здесь? Вы кто такой? Надо сделать, да, для таксистов отдельное место, согласен. Отдельную парковочку написать такси. Убирай машину отсюда быстро. Вы не против? Сейчас я туда встану, вы отъезжаете тогда? Вы не против абсолютно. Как делайте, так и будет. Вы не говорите спокойно. Я сейчас после банда добавить. Что тут банда? Не потому что. А почему вы банду? Где нам Что встать? это банда? Что это нам? Что это такое? Посмотри на него. Я никогда в жизни не приду к тебе сесть в машину. Ради бога, я вас и не подвожу. А ты здесь больше работать не будешь. Понял? Международная Еще работа. рот откроешь, тебя здесь больше никогда не сесть. Понял? Хорошо. Друзья мои, если еще раз соберетесь вот так, то больше здесь не будет никого. Пока не стоять, где угодно, не собирайтесь. Это первое. Второе, хочешь здесь работать, вот так, чтобы не было дел. Понятно тебе? Не слышу. Я собственник этого аэропорта. А ты кто? Кто? Ты кто? Ты кто? Фамилия. Фамилия твоя какая? Моя фамилия Гриф, твоя фамилия. Сделайте нам определенное место для такси. Запишите это вот тут больше не будет. Что где твоя машина? Я лучше не работаю. Эту банду разогнать, чтобы близко больше не было. Близко больше не было. Это что такое? Посмотри. Ни одного этого деятеля, ни этого стилиста. Все, что здесь работает, здесь почему-то называется. Нет, пинком под задницу все. Плав. Ура, секундочку. Уже сейчас. On his show, Soloviev shows the destroyed Volchansk and promises to do the same with the cities of Germany. Okay, the guy forgot to take his pills, but doesn't he realize that this will only make Germany act even more decisively? Крайне печально смотреть, как вдруг у нас, особенно в патриотическом сегменте, начинаются какие-то полупанические или какие-то залихватские сообщения. Суть сводится к тому, ну вот, НАТО разрешило удары вглубь нашей территории, а чем ответим мы? Сейчас Deutsche Welle показывает, как горит Волчанск. И они в ужасе от этого. Если у нас есть это видео, покажите, пожалуйста. Вот они показывают Волчанск, Харьковскую область, интенсивность боев, северная часть города практически там полностью. Вот они показывают это все. Вы понимаете, что так будут выглядеть города Германии? Только к ним мы будем гораздо жестче. Мы просто все снесем. Какая сегодня веселая, оптимистичная программа. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.